Welcome to A News. I'm James Azimoha. We interrupt our regular programming to bring you this breaking news. We are moments away from a joint press conference in Berlin where German Chancellor Friedrich Merz and Azerbaijani President Ilham Aliyev will speak to reporters following their bilateral talks. President Aliyev is in Germany on an official visit and earlier today met German President Frank-Walter Steinmeier at the Villa Borsig residence, where the two leaders held both one-on-one and expanded meetings. Later, Chancellor Merz welcomed President Aliyev with military honors at the Federal Chancellery for talks expected to focus on energy cooperation, regional security, the Azerbaijan-Armenia peace process, and broader international developments. Now let's go live to Berlin for the joint press conference. The second document to be signed is the joint statement on the establishment of the German-Azerbaijani Economic Council. The joint statement will be signed for the Republic of Azerbaijan by the Minister of Economy, Mr. Mikhail Jabarov, and for the Federal Republic of Germany by the Executive Director of the German Eastern Business Association, Mr. Michael Harms, and the Executive Director of the German Azerbaijani Chamber of Commerce, Mrs. Nargis Week. Wir begrüßen zur Pressekonferenz den Präsidenten der Bundeskanzlerin und den Bundeskanzler. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute in Berlin den Staatspräsidenten von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, herzlich willkommen heißen darf. Wir holen heute Ihren Besuch nach, den wir geplant hatten, schon im März des laufenden Jahres. Wir mussten ihn wegen des Iran-Kriegs verschieben. Aber es zeigt, unsere Länder können auch sich in diesen Tagen großen Krisen und Kriegen nicht entziehen. Dies gilt für den Nahen und Mittleren Osten, dies gilt aber auch für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Deutschland und Aserbaidschan sind von diesen Kriegen massiv in ihren sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Interessen betroffen, so unterschiedlich beide Konflikte im Einzelnen auch sind. Wir setzen uns überall für Verhandlungslösungen ein. Dabei leitet uns die Überzeugung, dass nur Verhandlungslösungen am Ende dauerhaft Frieden, Sicherheit und Stabilität bringen werden. Herr Präsident, Frieden, Sicherheit und Stabilität brauchen wir auch im Südkaukasus. Deutschland und die Europäische Union haben jedes Interesse daran, dass diese geopolitisch so wichtige
Region zur Ruhe kommt. Wir begrüßen aus diesem Grunde besonders herzlich, Herr Präsident, Sie in Deutschland und beglückwünschen Sie zu dem Friedensvertrag, den Sie zwischen Aserbaidschan und Armenien besiegelt haben. Dies ist ein historischer Vertrag und dieser historische Vertrag eröffnet die Chance, einen Jahrzehnte währenden Konflikt zu überwinden. Was immer wir dazu beitragen können, aus deutscher und aus europäischer Sicht, werden wir gern tun. Denn eine größere Stabilität in der Region eröffnet auch neue Möglichkeiten für die verstärkte, auch wirtschaftliche Zusammenarbeit unserer beiden Länder. Ich bin sehr froh, dass sich die Beziehungen unserer Länder dynamisch entwickeln. Präsident Steinmeier hat im Frühjahr 2025 als erstes deutsches Staatsoberhaupt Aserbaidschan besucht. In diesem Jahr findet ein intensiver Parlamentsaustausch statt. Wir legen heute mit der Zeichnung einer gemeinsamen Erklärung einen Grundstein für den Ausbau unserer Beziehungen. Zugleich wird heute, und Sie sind Teilnehmer dieser Zeremonie gewesen, die Gründung eines deutsch-aserbaidschanischen Wirtschaftsrats vereinbart. Das ist ein wichtiges Signal an die Unternehmen in beiden Ländern. Uns ist es ernst mit dem Ausbau der Beziehungen zwischen Deutschland und Aserbaidschan. Besondere Bedeutung hat, auch vor dem Hintergrund der andauernden Krise im Mittleren Osten, die Zusammenarbeit bei der Versorgung mit Erdöl und Erdgas über den südlichen Gaskorridor. Herr Präsident, wir haben ausführlich darüber gesprochen. Wir wollen hier unsere Energieversorgung mit Aserbaidschan weiter diversifizieren. Wir haben heute auch über den Ausbau von erneuerbaren Energien sowie über Wasserstoff gesprochen. Wir sind außerdem in konstruktiven Gesprächen zu einem Vorschlag Aserbaidschans für ein Investitionsprogramm. Dieses Programm könnte auch deutschen Firmen in Aserbaidschan neue Chancen eröffnen. Der Südkaukasus gewinnt auch als Verbindung zwischen Europa und Asien an Bedeutung. Neue Verkehrs- und Handelskorridore schaffen wirtschaftliches Potenzial, das wir gemeinsam heben wollen. Und Herr Präsident, Sie wissen es, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen sind Investitionen über große Distanzen häufig nicht einfach. Entscheidend sind immer auch die richtigen Rahmenbedingungen vor Ort. Auch hierüber haben wir heute gesprochen. Durch die beiden gemeinsamen Erklärungen des heutigen Tages sind wir einen großen Schritt weitergekommen. Noch einmal in diesem Sinne, Herr Präsident, herzlichen Dank für Ihren Besuch in Berlin heute und auch weiter gute Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Deutschland. Sağ olun Cənab Kansler. İlk növbədə mənə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə və rəsmi səfərə dəvət etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yenidən ölkənizdə olmağımdan çox məmnunam. Əminəm ki, bugün imzalanmış sənədlər bizim əlaqələrimizi yeni səviyyə qaldıracaq. Biz artıq strateji diyaloqun başlanmasını arzulayırdıq və buna nail olmuşuq. Eyni zamanda iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi üçün bugün imzalanmış birgə İqtisadi Şura əminəm ki, çox fəal işləyib, yaxşı nəticələr hasil edəcəkdir. İkitərəfli gündəliyimiz kifayət qədər genişdir. Biz bu barədə sizinlə həm təkbətək görüşdə, həm geniş tərkibdəki görüş əsnasında fikir mübadiləsi aparmışdıq. Almanya, Avropa İttifaqının aparıcı ölkəsi kimi Cənubi Qafqazda öz təsirini artırmaqdadır. Və Azərbaycan-Almaniya əlaqələrinin təkcə ikitərəfli münasibətlərə yox, bütövlükdə bölgəmizdə əməkdaşlığa, sülhə, əmin-amanlığa öz töhfəsini verəcəkdir. Bir çox Almaniya şirkətləri Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərir. Fəal iş görən şirkətlərin sayı 200-dən çoxdur. Əminəm ki, bugünkü səfərdən sonra onların sayı daha da artacaq. Qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu məsələləri müzakirə edilir. Alman şirkətlərinin daha geniş çərçivədə Azərbaycanda fəaliyyəti üçün konkret təkliflər irəli sürülmüşdür. Siz enerji sahəsindəki əməkdaşlığa toxundunuz. Bu istiqamətdə də müsbət nəticələr var. Bu ildən başlayaraq Azərbaycan öz təbii qazını Almaniyaya ixrac etməyə başlamışdır.
Ve beləliklə bizim qazımız bugün Avropa İttifaqına üz 10 ölkəyə çatdırılır və şübhəsiz bu enerji təhlükəsizliyi üçün çox böyük töhfədir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan öz neftini də Almaniyaya ixrac edir və gələcəkdə yaşıl enerjisini də Avropa məkanına çatdırmaq əzmindədir. Enerji sahəsində əməkdaşlıq çox geniş miqyaslı olacaqdır. Bağlantılarla və tranzit imkanları ilə bağlı da Almaniya-Azərbaycan əməkdaşlığının çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki Almaniyanın şirkətləri bu istiqamətdə çox böyük uğurlar əldə ediblər. Azərbaycan öz nəqliyyat infrastrukturunu təkmilləşdirir və keçən il Orta Asiya məşvərət formatına tam hüquqlu üzv olmaqla Azərbaycan bir növ Orta Asiya ilə Avropa arasında bir körpü rolunu oynayır və bu rol getdikcə artacaqdır. Bir çox istiqamətlər üzrə konkret fəaliyyət planı nəzərdə tutulur. Bugün fikir mübadiləsi əsnasında imzalanmış bəyannamənin icrası ilə bağlı konkret təkliflər irəli sürülmüşdür. Bir neçə işçi qrup yaradılacaq ki, bugün imzalanmış sənədlər tezliklə həyatda öz əksini tapsın. Eyni zamanda Almaniyanın Cənubi Qafqazdakı sülh prosesinə verdiyi töhfəyə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Uzun illərdən sonra Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması və sülh sazişinin paraflanması, Vaşinqtonda Ağ Evdə Prezident Trump'ın iştirakı ilə və onun imzası ilə birgə bəyannamənin imzalanması faktiki olaraq 30 il davam edən münaqişəyə son qoydu. Azərbaycan bu razılaşmadan dərhal sonra əməli praktiki addımlara keçdi. Ermənistana bugün Azərbaycan tərəfindən təchiz edilmiş benzin və dizel yanacağı Ermənistan enerji təhlükəsizliyinə çox böyük töhfədir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bugün neft məhsullarının ixracı və idxalı ilə bağlı bir çox problemlər müəyyən səbəblərə görə mövcuddur. Və eyni zamanda Azərbaycan ərazisindən Ermənistana tranzit yüklərinin göndərilməsi də artıq geniş vüsət alıb. Bugünə qədər 40 min tondan çox tranzit yüklər Azərbaycan ərazisindən keçib. Yəni biz çox tarixi bir dövr yaşayırıq. Uzun illər işğal altında olan Azərbaycan öz gücü ilə işğala son qoydu, ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, suverenliyini bərpa etdi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini özü icra etdi və Ermənistana sülh təklif etdi və müsbət cavab aldı. Ona görə bu sahədə yenə də deyirəm, Almaniya hökumətinin də rolunu biz yüksək qiymətləndiririk. Danışıqlar prosesində o cümlədən Almaniyada Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində görüşlər də keçirilmişdir. Və son olaraq Avropa İttifaqı Azərbaycan əlaqələrinə toxunmaq istəyirəm. Bu il biz həm Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Koştanın, həm Avropa Komissiyasının prezidenti xanım von der Leyen'in Azərbaycana səfərlərinin şahid olmuşuq. Bu səfərlərin çox böyük siyasi mənası var. Bu Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri daha da gücləndirəcək və Almaniya Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr arasında lider olduğu üçün burada təbii ki, həm Almaniyanın rolu çox böyükdür. Eyni zamanda gələcək əməkdaşlıq üçün də əminəm ki, Almaniya öz səylərini göstərəcək. Bir daha cənab kansler sizə dəvətə və qonaqpərvərliyə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və sizi də sizin üçün münasib olan vaxtda Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm. Ich habe eine Frage, Deutsche Welle, Roman Goncharenko. Ich habe eine Frage zum Thema russischer Krieg gegen die Ukraine. Herr Bundeskanzler, vor wenigen Tagen gab es Meldungen in deutschen Medien, dass es ein Treffen in Baku gab, ein informelles deutsch-russisches Treffen, wo auch ehemalige hochrangige Politiker aus Regierungsparteien teilgenommen haben sollen. Über die Ergebnisse wird nicht berichtet.
Es gibt zwei Meinungen dazu hier in Berlin, auch in Fachkreisen. Die einen sagen, solche Treffen als eine Art Backchannel seien nützlich, sie können nicht schaden. Und es gibt auch Kritiker, die sagen, das sei kontraproduktiv, weil das Russland ein Signal der Schwäche vermitteln könnte. Wie sehen Sie das? Und eine Frage an Herrn Präsidenten. Herr Präsident, Sie haben vor kurzem gesagt, die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Russland seien wieder völlig normalisiert worden. Was würden Sie dem russischen Präsidenten empfehlen, Wladimir Putin, um den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu beenden? Danke. Ich kann darauf eine ganz einfache Antwort geben. Mir ist von einem solchen Treffen nichts bekannt. Wir machen ja seit Monaten den Versuch, Präsident Putin zu einem Gespräch zu bewegen. Wir haben mehrfach auch auf der europäischen Ebene Gesprächsangebote zusammen mit der Ukraine vorgelegt. Präsident Putin weigert sich, zu solchen Gesprächen zu kommen. Insofern wiederhole ich, was ich auch von dieser Stelle aus in den letzten 14 Monaten immer wieder leider sagen musste. Es liegt allein an der russischen Regierung und am russischen Präsidenten, diesen Krieg zu beenden. Und es liegt allein an ihm, in Gespräche und gegebenenfalls in Friedensverhandlungen einzutreten. Er weigert sich beharrlich, das zu tun. Und solange er das tut, gibt es keine andere Möglichkeit, als der Ukraine in ihrem Überlebenskampf gegen die russische Aggression weiter zu helfen. Wir werden das tun. Wir werden das europäisch abgestimmt tun. Und ich bin Präsident Aliyev sehr herzlich dankbar, dass er die Einschätzung dieses Krieges, die Ursache, den Verlauf und ein mögliches Ende dieses Krieges genauso einschätzt, wie ich es gerade hier gesagt habe. Bakıda keçirilmiş dediğiniz görüşle əlaqədar deyə bilərəm ki, bu məlumatı biz Times qəzetindən öyrəndik. Bizim bundan xəbərimiz yox idi və təbii ki, belə mötəbər mətbu orqanında çıxan məqaləyə biz diqqətlə yanaşaraq araşdırma aparmışıq və dünən mən Berlinə gəlməzdən öncə Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat istəmişəm ki, Times qəzetində adları keçən şəxslər Azərbaycanda bir vaxtda olublar, yoxsa yox. Və onu sizə deyə bilərəm ki, bu məlumat təsdiqləndi. İyulun 12-sində Berlin-Bakı reysi ilə 2 nəfər tanınmış şəxs, biri xanım Merkelin administrasiyasının rəhbəri olduğu haqqında məlumat var, cənab Pofala və cənab Platsik Bakıya gəlmişdilər. Və iyulun 14'ünde Bakıdan Berlin'e geri qayıtmışdılar. Eyni zamanda Moskvadan Bakıya ayın 12'sinde Rusiyanın keçmiş baş naziri cənab Zubkov və Rusiya prezidentinin yanında vətəndaş cəmiyyətinin rəhbəri, şurasının rəhbəri cənab Fadeyev Bakıya gəlmişdilər və biri ayın 13'ünde, o biri isə ayın 14'ünde Bakıdan ayrılmışdılar. Bizə bu barədə nə Almaniyadan, nə Rusiyadan hər hansı bir xəbər daxil edilməmişdi. Yəni bizim ərazimiz bizdən xəbərsiz sadəcə olarak istifadə olunmuşdur. Və belə bir görüşün olub olmaması ilə bağlı da mən konkret bir şey deyə bilmərəm. Çünki biz bunu görməmişik. Amma dediyim bu uçuş deməli statistikası deməyə əsas verir ki, belə bir gizli görüş Bakıda keçirilmişdir. Əgər bu görüş Ukrayna-Rusiya müharibəsindən sonu olacaqsa, sona gətirəcəksə, əlbəttə ki, biz bunu alqışlayırıq. O ki, qaldı ikinci suala, bilirsiniz, mən o vaxt məsləhət verirəm ki, bu məsləhət məndən xahiş edilir. Mən bu yaxınlarda Qarabağın Şuşa şəhərində Qlobal Media Forumunda oxşar bir sualla üzləşmişdim və demişdim ki, istənilən halda müharibə dərhal dayandırılmalıdır. Bizim əsas məqsədimiz bundan ibarətdir ki, bu müharibə dayansın və bölgədə sülh təmin edilsin.
Yes. My name is Vugar Seyidov, and I represent Azerbaijan State Information Agency, Azertaj, and my question is to you, Chancellor Merz. As the Middle Corridor is becoming an increasingly important trade route between Asia and Europe, Azerbaijan is playing a key role in its development. Given Germany's position as a leading economy within the European Union, in your opinion, how can the two governments cooperate in order to strengthen infrastructure and logistics along this route? Thank you. Vielen Dank für die Frage. Wir haben genau darüber gesprochen. Wir haben auch dies zum Gegenstand unserer gemeinsamen Erklärung gemacht. Und ich habe von Präsident Aliyev ausgesprochen interessante Informationen bekommen über den Ausbau dieser Infrastruktur. Und wir wollen versuchen, in den nächsten Jahren auch die Zusammenarbeit gerade in der Energieversorgung zu intensivieren. Wir haben aus deutscher Sicht ein hohes Interesse daran, unsere Importe, unsere Gasimporte zu diversifizieren. Ich habe das in meinem Eingangsstatement gesagt. Und Aserbaidschan ist eines der wenigen Länder in der Region mit einem Überschuss an Energie, also erzeugt mehr, als es selbst verbraucht. Und insofern ist Aserbaidschan für uns ein interessantes Partnerland, wenn es darum geht, auch die Energieversorgung in Deutschland sicherzustellen. Das würde insbesondere den Süden Deutschlands betreffen, weil die Infrastruktur bis dorthin ausgebaut ist oder ausgebaut werden kann. Und insofern war das ein interessantes Gespräch und eröffnet auch neue Perspektiven in der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Deutschland. Andreas Rinke von Reuters, eine Frage an den Präsidenten, vielleicht anschließend an das, was der Kanzler gerade gesagt hat. Herr Präsident, können Sie sagen, in welchem Volumen Aserbaidschan bereit und in der Lage wäre und willens ist, Gas und Öl nach Deutschland zu liefern? Das hat Anfang des Jahres ja angefangen, aber da ist ja wahrscheinlich noch sehr viel mehr Potenzial drin. Also in was für Größenordnungen denken Sie? Und Herr Bundeskanzler, eine Frage zu einem ganz anderen innenpolitischen Thema. Wann werden Sie einen Vorschlag für die Nachfolge von Herrn Spahn machen? Wird das noch diese Woche sein? Und befürworten Sie eigentlich, dass Herr Spahn sein Mandat im Bundestag behält? Danke. Neft təchizatına gəldikdə isə deyə bilərəm ki, bizim ümumi ticarət dövriyyəmiz Almanya ilə keçən il hardasa 1,5 milyar dollar ətrafındaydı. Bunun böyük hissəsi Almanyanın Azərbaycana olan ixracıdır. Qalan hissə isə bizim ixracımız. Bizim ixracımızın da əsas hissəsi xam neftdir. Yəni ki, hardasa hesab edirəm ki, bir neçə 100 milyon dollar səviyyəsində Azərbaycan xam neft təchiz edir və nə qədər lazımdır, o qədər də təchiz edə bilər. Həm daxili mənbələrdən, həm də ki, bizim enerji şirkətimiz SOCAR-ın trading bölməsindən, yəni burada hər hansı bir problem yoxdur. O ki, qaldı təbii qaz məsələlərinə. Qeyd etdiyim kimi, biz bu ildən başlayaraq Almanyaya təbii qaz satmağa başlamışıq. Bizim keçən il ümumi qaz ixracımız 25 milyard kubmetrdir. Onun yarısı Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac edilir. Bildiyimə görə Almanya şirkətləri ilə 10 illik kontrakt imzalanmışdır və ilkin həcm 1,5 milyard kubmetrdir. Ancaq bu təbii ki arta bilər. Bunun üçün bir neçə məsələ öz həllini tapmalıdır. Birinci, bizə olan müraciət olmalıdır, yəni həcmin artırılması üçün. İkinci, mövcud qaz infrastrukturunun genişləndirilməsi lazımdır. Çünki bugün həm TANAP, həm TAP tam gücü ilə işləyir və bu kəmərlərdə boş yer qalmayıb. Yeni interkonnektorlar lazımdır Avropa məkanında və əlbəttə ki, buna vəsait lazımdır. Əsas problemlərdən biri də odur ki, Avropa bankları, xüsusilə Avropa İnvestisiya Bankı, neft-qaz layihələrinə öz maliyyə dəstəyini dayandırmışdır yaşıl gündəliyə görə
və beləliklə bugün bu infrastrukturu, Avropanı qazla təchiz edən infrastrukturu genişləndirmək üçün biz başqa mənbələrdən kreditlər almalıyıq. Yaxşı olardı ki, Avropa bankları öz qərarlarına yenidən baxsınlar. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bugün Yaxın Şərqdə böhran, əfsuslar olsun ki, dərinləşir və ənənəvi təchizat zəncirləri qırılıbdır. Nəzərə alsaq ki, Rusiyanın neft ayırma zavodlarının sıradan çıxarılması ilə əlaqədar ənənəvi müştərilərə Rusiya istədiyi qədər neft məhsullarını ixrac edə bilmir. Bütün bu sonu bilinməyən hadisələr davam edir. Ona görə hesab edirəm ki, bu yaşıl gündəliyi nəzərə almaq şərti ilə bu məsələlərə yenidən də baxıla bilər ki, Avropa bankları da neft-qaz layihələrinin işlənməsinə, neft-qaz infrastrukturunun tikintisinə və genişləndirilməsinə vəsait ayırsın. Belə olan halda Azərbaycan öz qaz ixracını Avropa məkanına, o cümlədən Almaniyaya böyük dərəcədə artıra bilər. Ich bin, glaube ich, Herrn Fischer noch eine Antwort, Herrn Rinke, schuldig zum Thema Fraktionsvorsitz. Also wir werden am nächsten Mittwoch mit einer Sondersitzung der Bundestagsfraktion die Wahlen hier in Berlin durchführen. Und der Parteivorsitzende der CSU und ich sind verabredet, zeitnah einen entsprechenden Vorschlag an die Fraktion zu unterbreiten. Wir stehen aber dazu auch in Gesprächen mit der Bundestagsfraktion. Ich habe heute Morgen mit den Landesgruppenvorsitzenden eine ausführliche Videokonferenz abgehalten. Wir hören also in die Fraktion hinein, was auch deren Anforderungen und Wünsche sind. Und insofern werden wir uns damit auch noch etwas Zeit lassen, aber wir werden einen gemeinsamen Vorschlag machen. Und im Hinblick auf die berufliche und politische Zukunft von Jens Spahn kann ich zunächst sagen, ich weiß es nicht, was er selbst vorhat, und wenn er darüber gerne sprechen will, tue ich das selbstverständlich, aber ich werde ihm keine Ratschläge geben und ich werde sie ganz sicher auch nicht öffentlich geben. Your Excellency, thank you very much indeed. I'm Orkan Amashov, representing Azerbaijani media, A News. My question will follow the logic of the previous question about the Azerbaijani-Germany energy cooperation, in particular in the light of the fact that Azerbaijan started to supply Germany with natural gas this year. Chancellor, would you be able to evaluate Azerbaijan's role in the context of Europe's energy security as a gas supplier to Europe at large? Thank you very much indeed. Da will ich gerne eine Antwort zu geben. Seitdem wir vor 4,5 Jahren die Gaslieferungen aus Russland gestoppt haben, suchen wir natürlich nach neuen Bezugsquellen. Und hier spielt Aserbaidschan eine wichtige Rolle. Das ist eine für uns wirtschaftlich interessante Perspektive. Wir haben auch andere Bezugsquellen gesucht und eröffnet. Und insofern bin ich Präsident Aliyev noch einmal dankbar, dass wir darüber heute auch sprechen konnten und auch die Möglichkeiten für einen noch größeren Bezug von Gas aus Aserbaidschan erörtert haben. Und es ist ja auch Gegenstand unserer gemeinsamen Vereinbarung und wird Gegenstand auch der weiteren Gespräche sein, die wir mit Aserbaidschan führen. Vielen Dank. Ja, thank you. Welcome back to A News. Now we have in studio Anastasia Lavrina, host of Inside Politics. Thank you for joining us. Thanks for having me. Now, just minutes ago, we saw documents signed, joint declaration on the strategic agenda for bilateral relations, also the establishment of Azerbaijan-Germany Economic Council, and some other documents. Can you walk us through that whole process? Well, James, indeed, thank you so much for inviting me today. That was very interesting press conference of two leaders. In detail, we could hear the
potential for the future development of the relations between Azerbaijan and Germany. And even for today, there is a very solid background. As it was mentioned, Azerbaijan started to export its gas to Germany in January 2026. And one of the questions which my colleague Orhan Amashov addressed to German Chancellor was about Azerbaijan's role for European energy security, and Chancellor himself responded that indeed Azerbaijan is already a valuable partner, and there's still a number of countries that exporting gas to Germany, but still two states, I mean Germany and Azerbaijan, will work together to increase the level of gas Azerbaijan can export. Azerbaijani leader Ilham Aliyev also mentioned that it's oil that is being exported from Azerbaijan to Germany, and how much the amount can be increased for the future will also depend on the request, as Azerbaijan needs to get an official and precise request from Germany or any other country in Europe to deal with an increase of the amount of energy sources to be exported. But there is a real huge potential for two countries to work on renewables as well. And here we come to the middle corridor, which play an important role for Azerbaijan, for Germany, and which can be used for the future for the delivering not only the goods and products, but also for energy sources, including renewables. There is a huge potential where German companies and investors to invest into the development of this sphere in Azerbaijan. And Azerbaijan indeed has a great potential to export its renewables, as the country have enough amount to cover the domestic needs and also to send it to the country's partners. So overall, we see that this state visit of His Excellency Ilham Aliyev to Germany was quite productive. Two documents you already mentioned, that joint declaration on the strategic agenda for bilateral partnership was signed, and also joint statement on establishment of Germany-Azerbaijan Economic Council that will provide additional impetus and additional potential for the development of economic partnership. So just to sum up, we can see that two states are willing to increase the potential and work more intensively on bilateral economic relations, energy cooperation, renewables, middle corridor, and of course Germany highly valued Azerbaijan's efforts in the establishment of the peaceful environment in the post-conflict development between Yerevan and Baku in the region of the South Caucasus. Mm-hmm. Now, you mentioned the question by our Deputy Chief Editor, Orhan Amashov. He asked about the role of Azerbaijan as a gas supplier to Europe in the future. What do you make of this and the answer of the Chancellor? Well, to be honest, Orkan asked in details about the role of Azerbaijan, not only for Germany, but for the European Union itself. As Azerbaijani leader previously stated, Azerbaijan covering the needs of 10 EU member states, and overall at the moment, Azerbaijan is exporting its gas to 16 countries, 10 of which are members of the European Union. So in his response, Chancellor provided more detailed answer to the issues related to Azerbaijan itself and Germany, mentioning that there's still other sources from where Germany is getting its energy supply to have more diversified policy. And the Chancellor himself thanked Azerbaijan for its smooth cooperation and the assistance the work Azerbaijan is doing to help Germany to diversify its energy policy. And he also mentioned the willingness to see the increase of the level of cooperation, specifically in the energy sphere, between Azerbaijan and Germany. So, previously, some years ago, we could see quite smooth and good energy cooperation between Germany and Russia. But due to the war between Russia and Ukraine, due to the instability in the Middle East, as in the beginning of his speech, Chancellor also mentioned that this meeting planned before, but due to the war in the Middle East, it had to be postponed. But now there are two
thankful for the President Ilham Aliyev for this visit, for the opportunity to discuss the cooperation in details. And because of the war in the Middle East, because of the war and instability in the eastern part of Europe between Russia and Ukraine, indeed Germany, as one of the leading countries in the European Union, needs to have more diversified economic and energy policy. And Azerbaijan is a real partner as a country, as a hub between East and West, between Europe and Asia. Azerbaijan is as an interconnector between Europe, South Caucasus and Central Asia. Here, this potential of our country has been also highlighted. So from this visit, we can conclude that we should expect more detailed negotiations for the potential of the future cooperation between the special groups that will be established for implementation and detailed implementation of the achieved agreement. So, as I already mentioned, energy, gas, and oil, renewables, and transport among the top priorities for two countries to work more closely. And of course, investment, as President Aliyev said, European banks also should think about potential investment for the future development of the energy potential in Azerbaijan, and to speed up the process on how quick Azerbaijan may be able to send its more energy, oil and gas to Europe. Azerbaijan has this potential, great potential, the possibility, and as President Aliyev mentioned, we are ready to send as much as you need. But of course, additional investments and remove of all of those restrictions which were imposed by some European companies because of the renewables policy and etc. I remember, James, before and during COP29, there were some newspapers, journalists, and even policy activists who were saying that it's more about renewables, we should forget about oil and gas. But the pragmatic politicians, policymakers, including Donald Trump himself, American leader, clearly stated that development of renewables is impossible without oil and gas. So even if you have this green transition, it should happen smoothly. By using the fossil fuels potential smoothly, you're going to the development of the renewable potential. Azerbaijan is ready to work on that, and if we see more outcome, if we see more interest from Europe, then of course it will speed up the process. Now, before I go to the final question, President Ilham Aliyev also addressed the article in the Times newspaper about the meeting between Russian delegation. What did he say specifically about the relationship, or how Azerbaijan handled that whole situation? I guess one of the key questions, the journalists were willing to know the response from two leaders. It's an attitude of Azerbaijan to the conflict between Russia and Ukraine. And Azerbaijan leader once again stated that, of course, we support the end of the war, which has to be stopped between Russia and Ukraine. More detailed response, head of Azerbaijani government provided as a fourth Shusha Global Media Forum, which took place just recently in Shusha, cultural capital of Azerbaijan, where many journalists, including the journalists from Ukraine, participated and asked this question. As we all know, and the president himself stated it many times, Azerbaijan supports the territorial integrity of Ukraine and agreed to provide its support to help to end the war. And coming back to the question about the meeting between the experts from Germany and Russia, Chancellor, his response was that he has no idea about that meeting, and President of Azerbaijan said that after investigation there was some information that such meeting could take place, but we don't know about the details. In any case, if any concrete results aim to end the war between Russia and Ukraine may happen in the upcoming future, then of course Azerbaijan will support any kind of efforts that will help to stabilize the situation. In any case, we do support the constructive dialogues, the dialogue between all sides that will help to end these bloody conflicts that already last so many years and of course has no any positive results to be solved until now. Now, finally, which sectors beyond energy, such as infrastructure, logistics, digital technologies, or manufacturing, offer the greatest potential for bilateral cooperation?
I guess now there are a lot of potential, and let me start with a response of, actually it was mentioned by two leaders about the post-conflict environment in the region, and as President Aliyev said, now we have more potential and more opportunities, specifically after August 8th, that meeting that was held in Washington, D.C. with the participation of Prime Minister of Armenia, His Excellency Ilham Aliyev himself, and President Donald Trump, when the joint declaration was signed, and now two countries are willing to work more intensively to have this final comprehensive peace agreement. This document, this meeting opened a new potential of the region when Azerbaijan indeed is acting as a very important partner for many countries in the region, providing and guaranteeing the stability that allows, that creates a good environment for investors to work in the sphere like transport, communications, developments, middle corridor, renewables. You know, Azerbaijan is investing a lot in the development of renewables and green energy potential on the liberated Karabakh and East Zangezur. So with the new investors, with the new projects, we indeed can cover more needs, not only within the country, but far beyond. Of course, being a good hub in between of Central Asia, South Caucasus and Europe, we can work more intensively on the smooth operation of these transport links, including the Zangezur corridor that will connect Azerbaijan with its exclave Nakhchivan Autonomous Republic through the territory of Armenia. That's an additional impetus for the peace agenda in the region. And you know yourself, Zangezur corridor or Trump corridor has its own, President Trump has its own interest in the smooth operation of that project. So quicker it's being developed and promoted, of course it will benefit Europe as well. And of course in inter-parliamentary relation, which was also mentioned, the members of parliament could work more intensively on the promotion of the additional agenda that are in the interests of two countries, two peoples, cultural relations, and so on. And Southern Gas Corridor, which was also mentioned, helps Europe to diversify its energy policy thanks to Azerbaijani gas that's being delivered to Europe. That's something that two countries are paying more specific attention for the future. These two documents, which I already mentioned, that will provide additional opportunities. President Aliyev also spoke about German companies that are in Azerbaijan. He mentioned that the number is more than 200 of companies. And after signing of these documents, we expect more German companies to come to Azerbaijan and to work in different spheres. It can cover the energy sphere, renewables, as I already said, transport links, communications, and so on. Anastasia, thank you very much for sharing your time with us. Thank you, James, for having me. Thank you. All right, that's all we have for now. Thank you for watching. Stay with us.